Sending you teachers. He's going to teach you by making you love what you are learning. 알라께서 우리를 어떻게 가르쳐 주시냐고요? 알라께서 우리 선생님도 보내주시고요. 우리가 배우는 것을 정말 좋아하도록 만들어 주시기도 하시고요. He's going to teach you by making you practice. 그리고 우리가 그걸 실행할 수 있도록 또 도와주시고요. He's going to teach you by sending you people who does things in front of you. 바로 우리 앞에서 우리가 배우는 것을 또 실행에 옮기는 사람들을 또 보여주십니다. Which things that pleases Allah, and you see this is very easy. 네, 그래서 사람들이 이제 다른 알라를 기쁘게 하는 것을 또 직접 볼 수 있게 해주시기도 하고, 그리고 그게 또 너무 쉬운 거네라고 생각하게 만들어 주실 거예요. Nice. 그리고 멋있다고요. By you having the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. 당신이 바로 따과를 가지게 됩니다. And I keep using the word taqwa because our ears needs to get used to this word. 왜냐면 우리가 계속 따과란 말을 쓸게요. 왜냐면 우리 귀가 그 단어에 익숙해져야 되거든요. Ittaqillah. Ittaqillah meaning what in general is put a shield between you and the wrath, the anger of Allah and His punishment. 네, 따과 이게 무슨 뜻인가요? 바로 우리가 그 방어막을 치는 거예요. 뭐로부터? 알라의 그 분노로부터. And how do I do this? By obeying Him. 알라에게 순종함으로써 우리는 알라의 그 분노를 피할 수 있어요. So I can't be a student of knowledge, or I'm memorizing the Quran, or I'm learning hadith, or whatever that bring me close to Allah, and I have a morning life, and then I come home and I am done. I'm like anybody else. 그래서 우리가 이렇게 될 수 없어요. 우리가 쿠란을 외우고 우리가 하디스를 배우고 아니면 우리가 이슬람 공부를 하든지 뭘 하든지 간에 이걸 배운 뒤에 우리가 집에 가서 그냥 다른 사람과 똑같은 삶을 살 수 없어요. يخوضوا مع الخائضين. You talk as people talk. 다른 사람들이 하는 것처럼 말하고 You do what other people do. 다른 사람이 하는 것처럼 행동하고 You can't do this. 그렇게 할 수 없어요. تقوى الله. And you all know the famous ayah وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. 유명한 이 구절도 아실 거예요. Whomsoever practice the taqwa of Allah, Allah will give him ways. 만약에 당신이 따과를 가지고 있다면은 알라께서 길을 열어주실 것이다. Open ways. 길들을 열어주실 것이다. To you, to him. 바로 알라에게로. And the best rizq, the best sustenance Allah will give you is a good knowledge. 알라께서 우리에게 줄 수 있는 가장 좋은 양식은 바로 지식이다. Knowledge that changes you. 바로 지식이 우리를 변하게 하거든요. So far, two. Any questions so far? 여기까지 이제 두 가지를 배웠는데 혹시 질문 있으신가요? Clear? 다 이해하셨어요? Not too hard? 어렵지 않은가요? May Allah teach us, Ya Rabbi, Amin. 알라께서 가르쳐 주시길. Number two. Number three. 3번입니다. 3. You practice what you learned. 당신이 배운 것을 실행에 옮기는 것이에요. Immediately. 바로 즉시. العمل بالعلم. Which is the famous ayah of Surah Al-Zumar. 수라트 줌물에서 가장 유명한 아야입니다. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. Those who listen. 듣는 사람. So the first line, the first step to learn, you need to listen. 배움의 가장 첫 번째 단계는 듣는 것입니다. And don't rush. 너무 급하게 하지 마세요. And come to conclusion. 급하게 결론 짓지 마세요. I know this. 내가 아는데. This is not good. I'm not 안 좋은데. interested. 재미없어. This is not gonna get me anywhere. 나 관심 없는데. Don't do this. 이렇게 하지 마시고. يستمعون القول. And Allah didn't say يستمعون أحسن القول. They listen to the best. No, they listen to 최고의 것만을 들으라고 하지 않으셨어요. everything. 모든 것을 들으라고 하셨어요. فيتبعون أحسنه. They follow the best of it. 하지만 모든 것을 들은 뒤에 최고의 것을 따르면 됩니다. So you've learned 5 lectures about, for example, salah. 예배에 대해서 5가지 강의를 들었다고 가정해 볼게요. You're going to listen to these 5. 5개 다 들으실 거예요. And then you're going to follow the best one. 그 중에서 최고의 것을 이제 선택해서 실행에 옮기는 거죠. Meaning the closest to sunnah, 순나에 가장 가깝고 꾸란에 가장 가깝고 the easiest one. 가장 내가 따르기 I can do according to these things. يتبعون أحسنه. العمل بالعلم. You need to practice. سيدنا علي رضي الله عنه says, العلم 실행에 반드시 옮기셔야 돼요. يهتف بالعمل. علم, knowledge, call for actions.
지식은 실행을 부른다고 하디스에서 말씀하셨습니다. وإلا تركه فارتحل. If you're not gonna practice, knowledge will go away. 만약에 실행에 옮기지 않는다면 그 지식은 없어져 버릴 거라고 말씀하셨어요. How many times you started? How many of you? I mean, if you can show me hands, that's good. If you not, it's okay. 네, 손 드셔도 안 드셔도 됩니다. Started the course. Good. If you not, it's okay. Started the course. 누가 그 학기 시작하셨죠? What's the drop rate of course Islamic courses? 아, 이슬람 그 법학을 배우는 데 그 드랍 시킬 확률이 얼마나 되나요? 그러니까 중간에 중도 하차하는. Sheikh Mustafa. 무스타파 학생님? What is it? 50%? 50%요? Ya Allah. 야, 아마 In the Quran schools, it's 50%. And 꾸란 학교가 50%의 드랍률을 보입니다. this is well-known statistics. 이거는 정말 유명한 그 통계예요. So the class 잘 starts 알려져 at 있죠. 10, and then 5 graduate. 10명이 학생이 있다면 5명만 졸업을 하는 거죠. And now 75 is even more. 지금 75%라고 또 말씀하시는 거 보니까 더 많아진 것 같습니다. Why do you think this? 왜 그럴까요? Number one, because we don't practice. 첫 번째로 당신이 배운 것을 실행에 옮기지 않기 때문입니다. Number one, I think it's our niyyah. 그리고 또 다른 첫 번째 이유는 또 의도 We 같아요. have really to look at the niyyah. 정말 의도를 잘 살피셔야 돼요. And number two is because we don't practice. 두 번째로 실행에 옮기지 않아서입니다. يعني we learned, for example, أركان الصلاة. What's أركان الصلاة? 우리가 알카노 살라를 배워요. Can I ask? Is it okay if I ask? 물어봐도 될까요? 그게 뭐죠? What's the pillars of salah? 살라의 예배 기둥이 뭔가요? Just give me a number, how many they are, 숫자를 주세요. 몇 개인지. regardless of the madhab, 안에 필요한 거 말고요. other than Muna and Yafa, and of course Sheikh Mustafa. Just give me a number, throw a number. 숫자만 주시면 돼요. 몇 The 개인지. pillars of salah, meaning if you didn't do it, if you missed it, that salah is invalid. 즉, 이 예배 기둥이라 하면 우리가 그걸 지키지 않으면은 예배를 안 한 것과 같다는 거죠. You did not do salah, you just moved. 그냥 몸을 움직인 것밖에 안 돼요. Bismillah. 비스밀라. Give me one, fine, forget the numbers. 그럼 숫자를 이제 잊어버리시고 이제 예시를 Give me 들어주세요. one. 하나만 더 주세요. تكبيرة الإحرام. طيب الحمد Yeah. لله. الفاتحة. Okay. 파티하. Before. Take it one by one so you never forget it. 그 전에 순서대로 하죠. And there is a difference. It's outside or inside salah. That's fine. We will say that's okay. But there's one before I go for ruku'. 루쿠 전에 하는 게 있죠. That's all before. 더 I'm talking about inside. You said Allahu Akbar. There's one before you go for ruku'. 루쿠 전에 하는 거요. Can I pray sitting? 제가 앉아서 기도할 And 수 I have no 있나요? excuse? 이유 없이요. Al-Qiyam. You have to be standing. 있어야죠. Al-Qiyam مع القدرة they call. Right? You want to go 맞죠? more? 3 in ruku', 3 in sujood, and then the sajda. 3개 루쿠, 3개 수주드. And the last, the jalsa al-akhira. And then you have the last tashahhud, and then you have the taslim. And then you have the sequences. It has to be in that sequence. And you have al-itma'innan. You have to take your time in salah. 또 천천히 해야 되는 것도 있고요. Right? These are ABCs. I don't 이게 ABC입니다. want to take too much because then you're going to probably have a you will leave. 네, 지금 제가 얘기하면 다 떠날 것 같으니까 지금 하지 But 않을게요. the point I'm trying to make, if I pray daily, 그러니까 만약에 제가 말씀드리고 싶은 것은 내가 만약에 매일 and I 기도한다면 don't know the arkan, or if I memorize the arkan and I'm not practicing them, I'm not going to learn anything. 내가 다 알고 있는데도 행동에 옮기지 않는다면 그 예배를 아무 의미가 없는 겁니다. You need to practice what you learned. 당신이 배운 것을 꼭 실행에 옮기셔야 돼요. Whatever you learned, the 어떤 것이든. last time you attended a lecture or listened 전 이전에 어떤 수업을 to a 들었다면 YouTube 유튜브를 or 봤다면 read a book, this 읽었다면 is 책 all paths of ilm. Or you 모두 지식으로 가는 길이죠. listen to a ebook, read an ebook 이북을 or 읽었다면 listen to an audiobook. 오디오북을 들었다면 You need to start practicing. 이걸 실행에 옮기기를 시작하셔야 됩니다. 바로요. It's difficult, turn to Allah and says, Allah, make it easy. 어렵다면 알라께 쉽게 해달라고 간구하세요. But don't move. And you know all this, as-Sahaba, when they memorized the Quran, how did they memorize the 네, 사하바들께서 꾸란을 외우실 때 어떻게 외우셨죠? Quran?
And Sayyidina Abdullah ibn Abbas has the famous line. He said, we did not move 아빠스가 말씀하신 10 ayat. 10개의 아야를 We 외우면 did not move to the next 10 ayats before we 다음 10개의 아야로 넘어가기 전에 memorized, 외우고 understood, 이해하고 and 그리고 practiced. 실행에 옮겼다. So al-ilm wal-amal. And also Sufyan al-Thawri, he said, إنما 수피엔이 يراد العلم للعمل. The reason you learn is to practice. إنما يراد العلم للعمل. The reason you learn is to practice. 배우는 이유는 바로 행동에 옮기기 위해서다. Do not leave. Look at this one. Don't leave knowledge to practice. Meaning, I don't have time to study. I'm going to 그러니까 내가 아는 것과 행동을 따로 놀게 하지 마세요. do qiyamul layl and I'm going to read Quran and I'm going to memorize Quran. I'm not going to learn anything. Don't do that. 내가 이것도 해야 돼 저것도 해야 되고 해서 나는 배울 수가 없어 라고 하지 마세요. And don't leave amal for ilm. And don't not practice because you're studying. 공부하기 때문에 행동에 옮기는 걸 또 등한시하지 마세요. You know what? I'm studying. I don't have time for qiyam. 공부하기 때문에 나는 밤중 예배를 할 수가 없어 라고 하지 마세요. I don't have time to read my Quran. I'm 꾸란 읽을 시간도 없어 라고 하지 마세요. studying. You need to get to the balance. 중요한 건 균형입니다. You need to get to the balance. You have to practice what you learn. 당신이 배운 것을 행동에 옮기셔야 돼요. Whatever you learned, 어떤 것이든요. practice it before you go to the next one. 다음 것으로 또 공부하러 가기 전에 그것을 꼭 실행에 옮기세요. So far we learned niyyah. 우리가 배운 거 지금까지 뭐였죠? Number 2, have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 3 is practice. 이제 실행에 옮기는 거 세 번째. Number 4, 네 번째는 뭘까요? be patient. 인내하라는 겁니다. Be patient. 인내하셔야 돼요. You have too many forces works against us when we are learning the sacred knowledge. 우리가 이렇게 성스러운 지식을 배울 때 잘못하는 것이 참을성을 잃는 거예요. What's the first force against us? 어떤 것이 우리 첫 번째로 우리를 또 참지 못하게 할까요? Before shaitan, you always throw it on shaitan. 샤이탄 말고 항상 샤이탄한테 우리가 핑계를 대죠. Before shaitan. It's us. 우리예요, 우리. Yes. 맞아요. Us. 우리입니다. Nafsi. 우리 영혼이요. Me, inside me. 내 안에 있는 것이요. Right? It's boring. It's too 너무 재미없어. hard. 너무 어려워. I'm going to get out of it. I 내가 이거에서 뭐 want to 하지? do this. I want to do that. I want to sleep. 저것도 하고 싶고 난 잠도 자고 Number 싶은데. 1, I have to work against my nafs. 첫 번째로 나의 영혼에 맞서서 싸워야 됩니다. 2 is absolutely shaitan. 두 번째 게 샤이탄이죠. And how shaitan will operate. 샤이탄이 어떻게 또 일을 할까요? He has so many ways, shaitan, to operate. 샤이탄이 얼마나 일을 여러 가지로 하는지 아시죠? One way he will operate is through people. 사람을 통해서 또 작업을 합니다. How many of you people will look at them and says, what are you studying? So 사람들이 이렇게 얘기해줘. 너 무슨 공부하는 거야? how much they will pay you? 그 사람들 돈 얼마 줄 건데? What job you will get? 무슨 직장을 가질 건데? Right? 맞죠? Can I be a little bit tougher? 좀 더 심하게 얘기해 볼까요? So when your son or daughter wants to study Islamic studies, 만약에 당신의 아들이나 딸이 이슬람 공부를 하고 싶다고 얘기한다고 가정해 볼게요. right? What do you normally tell them? 당신들은 어떻게 말씀하실 건가요? 대부분? Go to medical school, finish medical school, and then study Islamic 너 일단 의대부터 끝내고 나서 그 다음에 이슬람 공부해. studies. True or false? 맞나요? Why? 왜 그러죠? Why it's so important to be a physician? I'm one. 왜 의사가 되는 게 이렇게 중요해요? I'm not making fun of them. I'm one of 그 사람도 욕하는 게 아닙니다. 농담하는 게 아니라요. 저도 사실 의사예요. them. But why it is so important? 왜 그렇게 중요하죠? Because we make more money than 왜냐면은 의사들은 더 돈을 많이 벌기 때문이에요. Islamic studies. 이슬람 공부하는 것보다요. So shaitan will come through your friends, your parents, 네, 사탄이 이제 당신의 친구들, 부모님을 통해서 올 겁니다. your colleagues, 그다음에 동료를 통해서 올 거예요. right? What are you doing? Especially 뭐 하는 거야라고 물을 if you 거예요. already established, why you're doing this? You 너 이미 직장도 번졌을 때 왜 이런 거 공부하고 있어? know? Doing, especially if you already established, why you're doing this? You know? What else shaitan is going to come to you? 또 쉴 때 어떻게 올까요?
to you or to me or to us. 우리에게요. Can I tell you? It's too difficult. 말씀드릴까요? 아, 이거 너무 힘들어. This is way too hard. 너무 힘들어. You cannot do this, 이렇게 얘기해요. 너 이거 못해. especially if you're not 18 or 19. You know, you finished college and you're working. 만약에 당신이 이제 고등학교 졸업 다 하고 대학교 졸업하고 있으면 더 이렇게 얘기할 겁니다. Gonna come and tell you this is way you're too old for 너 이거 하기 너무 늙었는데. this. 나이가 많아. Don't. 하지 마. There's no age for this. But, 하지만 지식에는 나이가 없습니다. There's no age limit. Allah 나이 제한이 없어요. 우리 이슬람 지식에는. did not put age limit to memorize the Quran or to learn about the Rasul alayhi salatu wassalam. 알라께서는 결코 꾸란을 외우는데 나이 제한을 두지 않으셨어요. 그리고 사도님의 말씀을 배우는데도요. Or to learn how to get close to Allah 알라에게 어떻게 하면 가까이 다가가는지에 대해서 그 지식을 배우는 거에 나이는 제한이 subhanahu wa 없습니다. ta'ala. Never. 절대요. At all. 전혀요. What other way shaitan come to you? 어떻게 또 사탄이 올까요? Ask yourself why you're not doing it. 자신에게 물어보세요. 왜 안 하고 계신가요? Then you will know the answer. 그러면 답을 아실 거예요. Why you're not doing it? 왜 안 하고 있어요? Tell me I don't have time. Right? I'm too busy. 시간이 없어요. 빨리. I don't have time to watch TV. 이렇게 얘기할 겁니다. 시간이 없어요. TV 보는 시간 있지 않나요? You don't have time to cook. 요리할 시간은 있죠. You don't have time to entertain people every week. 네, 사람들을 즐겁게 할 시간은 있죠. Weekend, either invited or you have guests. You have time for that. 손님을 초대하고 가기도 하고 그죠? 그런 시간이 있죠. But why don't I have time for the study? 하지만 공부할 시간은 왜 없어요? Because that's how shaitan comes to me. Shaitan doesn't 셰탄이 이렇게 와서 얘기하고 come to you and tell you don't have time for to go out. No, you need to feel good about yourself. So you need some time off or out. 너 나가서 좀 놀아. 시간이 필요해. 너를 위한 시간이 필요해. 이렇게 사탄이 속삭일 겁니다. So you need to be patient 그러니까 참으셔야 돼요. against yourself, against the shaitan. 자신으로부터 그리고 사탄으로부터요. Absolutely. One of the tools, one of the ayat that you basically pack it with you as you are studying, memorizing Quran, sitting, is the ayah of Surah Al-Zumar. 예, 어떤 구절을 기억을 해야 되냐면요. 이것도 수라트 주말입니다. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Verily, those patient people who are patient, 실로 참을성이 있는 사람은 people who practice patience, they will be rewarded, 그들은 보상받을 것이다. unaccounted for. And 끝도 없이. the scholars teaches you that Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, 쿠란에서 알라께서 말씀하신 겁니다. two things. He said there is no accounted, a fixed amount of reward. Everything he says 1 times 10, except two things. One in the Quran, one in the Hadith. 네, 하나는 쿠란에 하나는 하디스에 나와 있는데요. 알라께서 잴 수 없는 보상을 준다고 말씀하셨어요. 두 가지. One is sabr. 서브. 참을성이고요. 참을성. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Verily, those who practice patience, who their character is patient, Allah will reward them. 셀 수 없는 보상을 주실 것이다. 참을성 있는 사람. And the second one is fasting, which is part of sabr. Rasul alayhi salatu. 또 하나의 이제 인내의 한 가지인데요. 단식하는 자에게는 또 셀 수 없는 보상을 주실 것이다. in Hadith Qudsi, and he said, الصوم, Allah subhanahu wa ta'ala said, الصوم لي وأنا أجزي به. Fasting is for me, and I will reward. 네, 사도님께서 말씀하시기 알라께서 이렇게 말씀하셨다고 말씀하셨습니다. 단식하면은 그것은 나를 위한 것이다. How much? So you really have to 얼마나 보상을 주냐고요? practice patient with this, and you need to teach yourself to be patient. 네, 그 참으셔야 하고요. 자신에게 참을성을 가르쳐야 됩니다. Why do I need patient? 왜 우리가 참을성이 필요할까요? I need patience, number one, to find the right place I want to study. 첫 번째로 내가 공부할 수 있는 장소를 찾는데 참을성이 필요하고요. The right school, 맞는 학교, the right program. 맞는 프로그램. These days you have to pay for it. These days 돈도 내야 되고, you have to take time off. 시간도 내야 되고, You have to go to the teacher. 가야 되고요. You have to be patient with the teachers. We're going to come to this. 선생님한테도 또 참아야 되고요. Some teachers may be not your styles. 당신의 스타일이 아닐 수도 있어요, 선생님이. Some teachers may be tough. Some 선생님이 좀 엄할 수도 teachers 있고요. may be not the way you are used to. You need to be patient with this. 당신이 잘 접해보지 못했던 사람일 수 있어요. 그래서 참으셔야 And you're 돼요. going to beg and ask Allah to give you patience.
알라께 참을성을 달라고 간구하셔야 because 됩니다. that's the main reason why people drop out. 왜냐면은 이 이슬람 공부를 하면서 중도 포기하는 가장 큰 이유가 참을성이 없기 때문입니다. Because they are not patient. They're going to say, I'm not going to be able to do this. 내가 이거 못하겠다고 얘기하는데 그게 바로 This is too much for me. 이게 너무 나한테 내 능력치 이상이다라고 얘기해요. Don't do this 그렇게 하지 마세요. at all. 절대요. The more La ilaha illallah, there's a hadith Qudsi, which you probably, most of you, if not all of you, know the meaning. 네, 하디스도 유명한 게 And 있어요. Allah said the meaning of it. When you try to get close to Allah 당신이 알라께 가까워지려고 하면 and you come in an arm length, how Allah will come to you. 만약에 이제 팔 하나 거리만큼 알라께 가까워지려고 당신이 노력한다면 알라 어떻게 해주시죠? In a leg wide length. So I take one step toward Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will take two steps 내가 한 발자국 알라께 다가간다면 알라는 두 발자국 나한테 다가오십니다. toward me. I take two, Allah will take 10. 내가 두 발자국 가면 열 발자국 다가오실 How? 겁니다. 어떻게 해요? And Allah subhanahu wa ta'ala exalted. He's not moving, he's not 알라께서는 뭐 움직이실 수 있고 뭐 이런 게 이런 분이 coming. 아니시잖아요. But this is how it is. You are so 이런 거예요. finding it difficult to study, 공부가 너무 어렵다고 가정해 볼게요. finding it difficult to stay in that program. Just 그 프로그램 읽기가 너무 어려워요. to stay. Turn 그냥 버티세요. to Allah and says, Ya Rabbi, wallahi, I want to come close to you. 그리고 이렇게 기도하세요. 알라 정말 당신께 가까워지고 싶습니다. What's going to happen? 어떻게 될까요? You're going to feel different. 아마 다른 것을 느끼게 되실 거예요. Allah will send you a teacher who you will love. 당신이 사랑하는 선생님 보내주시고요. Or a friend who's going to really make you feel happy. 아니면 당신 정말 기쁘게 해줄 친구를 보내주실 Or 수도 suddenly you're 있고요. going to start enjoying it. 근데 갑자기 또 아니면 당신이 그냥 그 수업이 기분 좋아지게 될 수도 있어요. Or you're going to find it is really easy. 아니면 또 갑자기 쉬워질 수도 있어요. What happened? 어떻게 된 거지? You're the same human being. 나는 그대로인데. What happened is you talk to Allah and you want to get close to Him and you practiced patient. 당신이 한 것은 알라께 더 가까워지기 위해서 기도하고 참을성을 실행해 옮겼기 때문입니다. You have to be patient. الصبر على العلم. 정말 참으셔야 돼요. It doesn't come. 안 그럼 오지 않아요. Actually, and I say this all the time, again 실제로요. in my profession, 저도 이제 전문직에서 종사하고 있지만요. any knowledge 어떠한 지식이든 you are learning, you need to be patient. 배우고 싶다면요. 인내하셔야 됩니다. In residency, 레지던트 과정이 얼마나 힘든지 아세요? I'm an OB/GYN. In 제가 이제 3년 residency, 됐는데요. you worked 18 hours 18시간씩 공부해야 straight, 돼요. 일해야 돼요. sometimes 36 hours. 36시간을 그냥 주구장창 일할 때도 있습니다. You work 18, then you're on call, then you finish next day and you go. When I look back, I was like, 16시간 일하고 온콜 받고 16시간 또 일할 때도 how did 있어요. I do that? 어떻게 내가 했지? Why? Because I loved it and I 왜냐면 제가 사랑했거든요, 이 일을. want to do it. And Allah gave me the patience. 그때 알라께서 참을성 주셨어요. 참으시고 Same thing 주셨어요. when you study the 똑같아요. deen of Allah subhanahu wa ta'ala. 알라의 이제 종교를 공부할 때도 그래요. Just say Allah will make it easy. 그냥 이렇게 얘기해요. 알라께서 쉽게 해주실 거야. The people who learned is not better than me. And I always say this to myself. 이걸 공부했던 사람도 나보다 낫지 못했을 거야. Allah subhanahu wa ta'ala gave us all two eyes, 우리 모두에게 알라께서 두 개의 눈을 two 주시고 ears, 두 개의 귀를 주시고 one tongue and the same brain. 하나의 혀와 하나의 뇌를 주셨어. 똑같은 거예요. Nobody was given 4 and I was given 2. So 누군 네 개고 난 두 개 있는 게 I say 아니에요. I can't. No. 아니에요. The difference is how much you have patient 그냥 그것을 끝낸 사람과 못 끝낸 사람의 차이는 얼마나 내가 참을 수 있느냐. and endurance. How much you really wanted it. 그리고 얼마나 이걸 원하느냐죠. And I always say this to the ladies. Cooking any 항상 여성분들에게 얘기해요. kind of a food that has a lot of, how much it takes you. 요리하는 얼마나 2 걸려요? or 3 hours to get things ready for guests. 2-3시간 걸리죠. 손님 치를 때. Some people look at you and says, I can never do this. You know, 사람들이 얘기해요. 어떻게 이걸 난 한 번도 이렇게 해본 well, I'm 적이 just going to 없는데. pick up the phone and order. 나 그냥 가서 주문하는데. Why do you do it? 당신 어떻게 이렇게 하시죠? Because you love it. 그냥 사랑하니까요. 요리를. You wanted it. 그리고 사랑하고 좋아하니까 하고 So 싶으니까. anything you want 당신이 원한다면 and you loved it, 그리고 사랑한다면 Allah will make it easy. 쉽게 해주십니다. And you just keep going. And 그냥 계속 하시면 돼요. just keep going. 계속 하세요. And the famous today is a Friday. What did 금요일. Sayyidina Musa did? 우리가 금요일에 읽는 게 중요한 그 수라가 있죠.
무사에 대한 얘기입니다. What's Friday? What 금요일에 어떤 did I 얘기? say Friday? 왜 금요일 얘기했을까요, 제가? Surah Al-Kahf. 네, 카프장입니다. Okay, so the two trials in Surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf talks about trials, 네, 네 개의 시험이 있죠. 카프에는 things we will be tested in this dunya. 이 세상에서 우리가 받게 될 그 시험에 대한 건데요. We're going to be tested in our deen. We're going 우리 종교에 대한 to 시험, be tested in our money. We're 돈에 대한 going 시험, to be tested in our knowledge, 우리의 지식에 대한 and we're going to 시험, be tested in the power. 우리의 권력에 대한 이런 시험이 있습니다. So the story of Sayyidina Musa is about what? 무사에 대한 이야기는 어떤 거였죠? About knowledge, 네, 지식에 대한 거였어요. right? Sayyidina Musa, which we're going to come to this, Sayyidina Musa thought that he knows everything. 이 무사 사도님께서 자신이 다 안다고 생각하셨어요. Right? 맞죠? And Allah subhanahu wa ta'ala sent him someone 알라께서 누구를 보내주시죠? who Sayyidina al-Khidr, who knows way more than him. 히드를 보내주시죠. 히드르는 무사보다 훨씬 더 많은 걸 알고 있는 분이셨어요. First thing Sayyidina al-Khidr told Sayyidina Musa, 히드르께서 무사께 한 첫 말씀이 이거였어요. you're not going to be patient 넌 당신은 참지 못할 겁니다. 인내할 수 없을 거예요. because it is hard. 이게 힘들거든요. إنك لن تستطيع معي صبرا. You will not be able. Right? And what did Sayyidina 절대 참을 수 있는 힘이 없을 거예요. 라고 얘기했어요. Musa first said, 무사께서 어떻게 말씀하셨죠? ستجدني إن شاء الله صابرا. No. He didn't give up right away. 네, 무사는 바로 포기하지 않으셨어요. 이렇게 얘기했죠. No. I 아니요. will, by the grace of Allah. 알라로부터 제가 알라의 뜻대로 제가 참을 겁니다. I'll be patient. 하신다면. This is what you tell yourself. 자신에게 이렇게 얘기하시는 I 거예요. will be patient. 나는 참을 겁니다. And keep reminding yourself, the 계속 본인에게 상기시키세요. people who learned are not better than me. 공부했던 사람 나보다 더 나은 사람 아니었어요. They don't have anything more than I do. 나보다 나은 것을 갖고 있는 사람들이 아니었어. Except more resolve. 그냥 단지 나보다 더 참았을 뿐이야. So niyyah, 이 의도, taqwa, your pure intention, Allah's conscious, practice what you learned, 내가 실행에 옮기는 and be patient. 5. 다섯 번째, 참을 Don't be shy to ask. 물어보는 것을 부끄러워하지 마세요. The student of knowledge wants to learn, and you 네, 지식을 공부하는 학생은 배우셔야 돼요. do not understand everything. You do not know everything, especially 왜냐면 학생들은 다 알지 못하죠. 네, 배우러 왔으니까요. for those of you who don't know the Arabic language, because a 아랍어 모르시는 분들, lot of the books of deen are in Arabic, 대부분의 지식에 관련된 책이 다 아랍어예요. let alone the Quran. 꾸란을 차치하고서라도요. Don't be shy. Having 부끄러워하지 said 마세요. that, the other way around is don't be too arrogant 그리고 또 너무 거만하지도 마세요. and learn how to ask the shuyukh or your teachers because it's 선생님에게 물어보는 것도 배우셔야 돼요. part of the adab, 이것도 하나의 매너, 태도거든요. right? 맞죠? And if you disagree and 만약에 동의할 수가 없으면 it's going to come, of course you will disagree with people 물론 사람들과 의견 충돌이 있을 수 있어요. because there is a different opinions. 다른 의견이 있을 수 있으니까. How you going to present this? 그걸 어떻게 해결할까요? Is never ever in this path you say to your teacher you're wrong. 절대 선생님에게 당신이 틀렸는데요 라고 말씀하시면 안 됩니다. You're done. Allah will not teach you. 끝난 거예요 거기서. 알라께서 절대 당신을 가르쳐주지 않을 겁니다. 알려주지 않을 거예요. Most of the shuyukh, the ones who Allah subhanahu wa ta'ala gave them, they would not get offended by what you say. 물론 당신이 말씀한 거에 대해서 그들이 기분 상하거나 그러지도 않을 겁니다. Because their niyyah is for Allah. 왜냐면 그들의 의도는 알라를 위해서니까요. But you will not be learning. 하지만 당신이 배우지 못하게 될 거예요. Don't say you're wrong. 절대 선생님에게 틀렸는데요 라고 얘기하지 마세요. This is how I read. 이게 바로 저를 이끌었습니다. Right? You always, what do you say? You know what? I'm probably wrong, but that's what I read. Can you please explain it to me? 만약에 제가 어디서 뭘 읽었는데 혹시 이거 설명해 주실 수 있나요? And then
Probably your teacher was going to tell you, you know what, there's different opinion, and you're going to start learning about different 네, 그러면 선생님께서 아마 이게 다른 의견이고 이렇게 설명해 주실 거예요. opinions, especially in fiqh. 이슬람 법학에서요. 다양한 의견이 있습니다. So ask. 그러니까 물으세요. And I always say this to the women. 여성들에게 제가 항상 They 얘기하는데요. asked Rasul alayhi salatu wasalam questions. 사람들이 스님께 물었어요. I am an OBGYN now, 저는 이제 산부인과 의사예요. and I feel very uncomfortable talking about it. And they absolutely did not have, they were not hesitant to ask. 하지만 제가 산부인과이기 때문에 굉장히 불편한 질문들이 많아요. 하지만 그걸 묻는데 꺼리낌이 없습니다. Who asked Rasul alayhi salatu wasalam about menstruation? 선생님에게 생리에 관해서 질문하는 분들이 누구셨죠? And it's in the Quran. 꾸란에도 나와 있죠. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. They ask you about menstruation. Who asked him? 꾸란에 대해서 생리에 대해서 물었다고 꾸란에 나와요. 누가 물었죠? The answer is in the next ayah. Who asked? 그 다음 아야에 누가 물었는지 나와요. The Sahaba. 사하바들이 물었어요. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. Tell them it's pain, it's hardship. 이게 힘들고 아픈 거라고 말하라라고 나와요. فاعتزلوا النساء في المحيض. Stay away from the woman during menstruation. 그러니 그 생리 중인 여성과 거리를 두라라고 나오죠. Right? يسألونك عن 맞죠? الخمر والميسر. They ask you about gambling and about alcohol. 그리고 토박과 음주에 대해서도 질문을 하셨어요. They asked. 그들은 물었어요. And the woman asked the 여성분들도 Rasul 물었어요. Then you ask, because if you 그러니까 물으셔야 don't 돼요. understand, you need to understand. 만약에 이해를 못했으면 이해를 하셔야 되죠. But before you ask, you need to learn the adab, 하지만 묻기 전에 그 태도를 배우셔야 돼요. the etiquette of asking. 질문에 에티켓이 있어요. Ask with an empty cup. 잔을 비우시고 물으세요. Don't ask with, and for example, but 예를 들어볼게요. very common these days, you hear 요즘에 people 참 says, 이런 말을 많이 합니다. 저 사람들. I read in the internet. 제가 인터넷에서 봤는데요. Right? I'm not saying the internet is wrong. 제가 말하는 건 인터넷이 틀렸다는 게 아닙니다. No. There's a lot of beautiful information there on the net, but 인터넷에 정말 아름다운 정보들이 많죠. there's also a lot of information you need to not read. 그리고 읽으면 안 되는 또 정보들도 굉장히 많죠. And unless you have the knowledge, you're not going to be able to differentiate. So you cannot come and 제대로 알지 못하면 그걸 구별이 안 돼요. argue with a scholar saying, I read on the internet. 근데 당신이 감히 그 학자님들과 인터넷에서 본 걸로 얘기를 할 수 있을까요? 비할 수 있을까요? Let alone other things we hear. 우리가 다른 걸 들은 걸 제외하고서라고요. So ask, but learn the adab of the asking. 네, 질문하되 질문의 태도를 꼭 명심하세요. Number 6, 6번째입니다. which the brother said it, be humble. 겸손하세요. Be humble. 겸손해지세요. The more you're humble, 더 the 겸손해질수록 more Allah will teach you. 더 알라께서 가르쳐 주실 겁니다. Allah الذي أعلاه, I've seen people, يعني if I tell you they are walking Quran, I'm not exaggerating. 네, 꾸란에 대해서 일하고 있지만 이제 꾸란을 과대평가하는 게 And I'm 아닙니다. talking about women. Some of 여성들에서 my teachers walking Quran. They talk one line and they quote the ayah 한 줄을 얘기를 with 하고 nothing in front of them. 아무것도 없는데도 그 하나에 대한 설명을 막 해요. I've seen women, they quote the hadith by the sanad, by everything. 하디스에 대해서도 정확하게 얘기하는 분들을 봤습니다. Right? And you see them. If you start even to say Jazakillahu khair, their face become red and they 만약에 당신이 제자키알라 카이란 감사합니다라고 얘기하면 그분들 얼굴이 빨개지는 걸 보실 tell 거예요. you, what do I know? 전 아는 게 아무것도 없는데요 라고 얘기할 거예요. Wallah alladhi allahu. And here 진짜요. we are, we learn this and that, we memorize this or this, and we start becoming, and if they don't call us this name or that name, we get very upset. 근데 우리는 뭐 2줄에서 2줄을 조금 외워놓고서는 사람들이 이제 존중 안 해주면 화가 나죠. Be humble. 겸손해지세요. Be humble. 겸손해지세요. Very humble. 정말 겸손해지셔야 됩니다. Right? And even Rasul alayhi salatu wasalam, that Allah 사도님조차도 subhanahu wa ta'ala gave him the knowledge. 알라께서 직접 지식을 주셨음에도 What 불구하고 was the only dua 그 한 가지 오직 한 가지 그 두알 하셨죠. that Allah asked him in the Quran to ask for more?
안락기에 ቁ라에 나오지만 뭐라고 강구하셨죠? in Taha وقل ربي زدني 따하였죠? علما. And look 따하자님인데 at the way of the dua. 어떻게 이 두아에 어떻게 두아하느냐 보세요. وقل, say, 말하라 ربي my Lord, 나의 주님 زدني, increase me in knowledge. 절 지식을 좀 더 늘려주세요. Meaning, I'm not going to do it. 내가 아는 것이 It's 아니고 not me. 이게 내가 It's 아니고 not my, because I'm very smart, 내가 똑똑해서 내가 아는 것이 아니라 because I'm very hardworking, 내가 열심히 공부해서가 I 아니라 and I. وقل ربي زدني, you're going to increase me in knowledge. 안락해서 나의 지식을 증가시켜 줄 거라고 두아하십니다. That's humbleness. 그게 바로 겸손함입니다. Very humble. 정말 겸손하신 거죠. And Sayyidina Umar said a beautiful line. 우마르께서 또 이렇게 تعلموا 말씀하셨어요. العلم. Learn the knowledge. 지식을 배우세요. وتعلموا له السكينة والوقار. And learn for it. 그리고 지식을 위해서 또 배우세요. To be humble, sakina, to be serene, to be calm, and to have dignity. 그리고 겸손해지기 위해서 배우고 그리고 내가 좀 더 고귀해지기 위해서 배우세요. 그리고 내가 좀 더 평온해지기 위해서 배우세요. وتواضعوا لمن تعلمون ولممن تتعلمون. And lower yourself 자신을 낮추세요. to those who you are teaching and to those who you are learning from. 당신이 가르쳐주는 사람들로부터 당신이 또 배우는 사람들에게 또 겸손해지세요. 낮추세요. Lower yourself. 낮추세요. Sometimes you get your teacher 20, 25 years younger than you. 아마도 당신이 배운 선생님이 당신보다 25살 이상 더 젊을지도 몰라요. It doesn't matter. 중요치 않잖아요. It doesn't matter the age. 나이는 중요하지 않아요. It's not about age. 나이가 It's 문제가 about 아닙니다. who knows more. 누가 더 많이 아냐가 중요하죠. Right? The teacher 맞죠? can be older, the teacher can be young. 선생님이 당신보다 나이가 더 많을 수도 있고 어릴 수도 있어요. I had patients, my patients who are my teachers. They in the office they call me doctora, but when I am their student, they call me by my name. 저도 사실 사무실에서 일할 때는 이제 닥터라고 교수님이라고 부르지만 제가 만약에 그들에게서 배울 때는 제 이름 불러요. 그분들은. And I'm very happy with it. And the same thing. I don't 네, 전 너무 그게 기뻐요. call them by their first name because they are my patient. No, I'm in the class. I'm their student. 자기 이제 교수님이 이제 환자로 오신 분들이 이제 병원에서는 선생님 하지만 교수님 하지만 이제 학교에서 이제 다시 이제 교수님을 또 배우게 되면은 교수님 이름을 부른다고 하십니다. And the same thing here. You don't look and say, what does he know? He just came, he just graduated. 이렇게 얘기했겠죠. 저 사람이 뭘 알아? 저 사람 방금 졸업했는데 이제 졸업했는데. Doesn't matter. 중요하지 않아요. He learned. 그 사람이 배웠다면, he knows more. 좀 더 안다면, may Allah reward him or her. 그분을 이제 알라께서 보상해 주시기 They're giving you 바라면서 their time, and 그 사람이 우리에게 시간을 you 내준다면 learn from them. 그 사람들에게 배우는 Each 겁니다. one you can learn from them something. 우리는 다 배울 수 있어요. So تعلموا العلم. Learn the knowledge. 지식을 배우시고요. Be humble to those who teach you, and 당신을 가르쳐주는 분들에게 겸손하시고요. those who you are learning. What? 네, 내가 가르쳐주는 사람으로부터도 내가 겸손을 보여야 되고 내가 배운 사람으로부터도 겸손해야 되고 تكونوا جبابرة العلماء, and don't be so arrogant and mighty. 절대 오만해지지 마세요. 내가 다 할 수 있다고 생각하지 마세요. And no way your knowledge is going to combine with your ignorance. If you are ignorant, 그리고 절대 당신 지식과 당신 오만함은 같이 갈 수 없습니다. then you are arrogant. These doesn't come together. 당신이 만약에 무지하다면 그거는 이제 거만한 거죠. Does not come together. 하지만 절대 오만함과 지식은 같이 갈 수 없어요. And Imam Malik told Harun al-Rashid, 이만 말리께서 إذا 말씀하셨습니다. علمت علما فليرى عليك أثره. When you are taught something, 다시 뭔가 배웠다면 people should see the result on you. 사람들이 그것을 당신에서부터 알 수 있어야 됩니다. 뭘 배웠는지. When you are taught something, people should see the result on you.
당신이 뭔가 배웠다면 그 결과가 당신에게부터 보여져야 돼요. It's not I know and I just say it. People have to see it. 이건 내가 그냥 말로 나 배웠는데 이거 아는데가 아니라 사람들이 그 결과를 당신으로부터 볼 수 있어야 돼요. You learned, for example, you learned not to look down at people. 만약에 당신이 사람을 업신여기면 안 된다는 걸 배웠다고 가정해 봅시다. You learned arrogance is a major sin. 오만함이 큰 죄라는 걸 알게 됐어요. Then people should see this 그럼 사람들이 그걸 느껴야 돼요. in your behavior. 당신의 태도로, 행동으로부터요. So when you enter and you entered and you're the last one to enter and everybody took the good place and you are the oldest person, but that's the only place available. That's it. 만약에 이제 사람들이 들어가서 자리에 앉는데 다 들어가고 마지막에 들어갔어요. 마지막 남은 자리가 하나 있어요. 당신이 가장 나이가 많지만 남은 자리 그냥 앉는 거예요. You learn not to be arrogant. 우리는 왜냐면 오만하지 않을 것을 배웠잖아요. You learn to be humble. Then 겸손할 것을 you're gonna 배웠잖아요. go and say, that's Allah gave me that place. Alhamdulillah. 알라께서 이 자리 주셨으면 함드릴라 하는 거죠. Rabbil Alamin. You practice this and see what Allah will give you. 5 people 이렇게 한다면요. 알라께서 뭘 주는지 보세요. will get up and give you 5명이나 일어나서 자리를 주려고 할 겁니다. their seat because you're not looking for it. 왜냐면 당신이 그 자리를 넘보지 않았기 때문에. So definitely be humble. 확실히 당신은 겸손해져야 됩니다. Imam Shafi'i, 이맘 샤파이께서 he said, no one seek this knowledge with arrogance. 아무도 오만한 사람이 지식을 추구할 수 없다. 그 And 누구도. he will be successful. 그리고 성공도 못할 것이다. But 하지만 those who seek this knowledge by being very humble 겸손한 자세로 이 지식을 구한다면 and living minimum, 그리고 작은 것으로 충분히 만족하고 산다면 knowledgeable, he will be successful. 그러면 그 사람은 지식을 얻을 것이고 성공할 것이다. Serve the people who teaches you. And I'm not saying 당신을 가르쳐주는 사람에게 봉사하세요. this 헌신하세요. because I'm teaching you. 저한테 하라는 말씀이 아닙니다. I'm saying this in general because 그런데 다른 가르침을 말하는 we're seeing this, we're losing this. The people who teach us, you should never, it's like your parents. 당신의 부모님과 같은 거예요. You never forget their favor upon you. 그들이 당신에게 어떤 호의를 베풀었는지 잊지 못할 겁니다. They have to be part of your dua. 그들은 항상 당신의 두아 속에 있어야 돼요. Has to be part of whatever they taught you. 어떤 걸 가르쳤던 간에. They taught you how to read Al-Fatiha, 파티하 이런 거 가르쳤다고요? 누군가? and you say it's only Al-Fatiha. 파티하만 배웠는데 그냥? It's Al-Fatiha. 파티하잖아요. 중요하잖아요. Anything they teach you, 어떤 것이든 누군가에게 young or 배웠다면 old, 젊든 어리든 make a dua for them. 그들을 위해서 두아해 주세요. And Allah subhanahu wa ta'ala make you bi'idhnillah. Teach someone, including your children, and they will make a dua for you. 그리고 그럼 알라께서 네. Make you bi'idhnillah. Make a dua for them. And Allah subhanahu wa ta'ala make you bi'idhnillah. Teach someone, including your children, and they will make a dua for you. 다시 누군가를 가르치게 해주실 것이고 자식들을 포함해서요. 그들이 당신을 위해서 두아하도록 해주실 겁니다. So always be humble. 항상 겸손해주세요. Number 7, Sheikh Mustafa, 7번 읽어봐요. tell me when do we have to stop? 우리 시간 얼마 남았죠? 3 minutes. 3분? So 6 minutes. Okay, so I'm just going to give you the rest. Maybe I'm not going to get into detail because we need to stop. Number 7, الهمة في طلب العلم. You need to have high bar. 기준을 높이셔야 됩니다. Raise the bar when you are learning this deen. Raise 이 종교를 배우게요. the bar. Don't say, I'm going to, for example, memorize the Quran. It's okay if I memorize Juzu Amma. 예를 들면 이런 거예요. 나 주주 안마를 만족해. Don't say this. 그렇게 말하지 마세요. Say, I'm going to memorize the whole Quran. 이렇게 얘기해요. 나 꾸란 다 외울 거야. Raise the bar. 네, 수준을 높이세요. You know what I'm saying? Like when you 말씀하시죠? have guests coming to your home, do you 만약에 손님이 오신다면요? give them one dish? 한 접시 한 접시에다가 다 주실 건가요?
Of course not. 물론 아니죠. At least 5, 6, or 10, right? They are my guests. 5개, 6개, 10개 정도 준비하실 거잖아요. Yes. Why? Because they are my guests. So 그냥 그분들이 손님이니까요. why would Allah subhanahu wa ta'ala say, okay, one juz? 왜냐면 근데 알라께서 어떻게 한 주주로 만족하실까요? Raise the bar. 수준 높이세요. And I say this always, this is beautiful hadith, and they 엄청 아름다운 하디스네요. always remind you of this hadith when you're learning this deen. 배울 때 항상 이 하디스를 염두에 두세요. Hadith in at-Tirmidhi. Rasul 하디스인데요. والسلام says, اغتنم خمس 하나님 말씀하시기를 قبل خمس. Take the advantage of 5 before 5. Some of you may know this hadith. And if you all know it, alhamdulillah, ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Remember, remind 5개를 원한다면 이전에 5개를 the reminder benefit those who are the believers. اغتنم خمس قبل خمس. Take advantage of 5 before 5. 5개의 이점을 취하려면은 그 전에 5개를 취하세요. شبابك قبل هرمك. Being young, youth, you have energy, you have the resolve, you don't mind, you don't need much sleep, you have the energy, you don't eat much, you don't need to eat 젊다면은 that much, you don't need to sleep before you get old. شبابك قبل 젊을 때 하세요. هرمك. صحتك قبل سقمك. Your health before you get sick. 건강할 때 아프기 전에. You have headache, you cannot fast. 머리 아프면은 다시 못하죠. You start having high blood pressure, the physician will tell you, 혈압 있으면 못하겠군요. maybe it's not a good idea. You have diabetes, forget it. 당뇨 있으면 못하죠. So صحتك قبل سقمك. 네, 건강할 때 하세요. فراغك قبل شغلك. Your free time before you get busy. You're 자유시간 있을 때 하세요. 바쁘기 전에. single before you get married. 싱글이라면 결혼 전에. You only married with no children before you have children. 아이가 없다면 아이를 생기기 전에. Summer before school starts. 여름이세요? 여름이요? 그러면은 학기 시작하기 전에. This is all for time, free time. That's why I 자유시간이잖아요. always say this to myself and to everybody. Muslims should never say we are bored. 무슬림은 절대 따분해라고 얘기하면 안 돼요. What does bored mean? 따분함이 뭔가요? You have so many things to do in this life. 얼마나 할 게 많아요. Can you tell me I'm bored? 근데 따분하다고 얘기하나요? Or I get depressed because I have nothing 우울하다고 얘기하나요? else to do. فراغك قبل شغلك. غناك قبل فقرك. You have wealth, use it for Allah, for your benefit before you get poor. What do you mean get 내가 돈이 있을 때 쓰다는 거죠. poor? Things change or you will have too much responsibilities. And 만약에 돈이 없어지거나 아니면 내가 너무 쓸 일이 많아질 수 있잖아요. the last but not the least. 마지막에 뭘까요? Like today, it's amazing, and I turned to be not a Muslim. The garden, when we were entering, it's amazing. And you know, I used to say, hi, how are you? I said, how are you? He said, I'm perfect. And I looked at him and he said, I'm alive. SubhanAllah, I remember this hadith. حياتك قبل مماتك. You're alive before you die. 살아있다면 죽기 전에 하시라는 거죠. So al-himma, take the himma. Have high resolve. 네, 그 5개가 있을 때 그것을 잘 활용하라는 겁니다. Now I'm just going to give you the rest of these one by one, and then you can always look it up later on. The extremely important in knowledge, who's your friend? 가장 중요한 것은 누가 당신의 친구인가입니다. 배움에 있어서. الصاحب, اختيار الصاحب. Make sure those friends who, if they are not better than you, they are with you. Never, ever take a friend who's going to put you down. 절대 당신을 밑으로 낮추는 친구를 갖지 마세요. Because then you will not continue. 계속 하지 못할 것이기 때문에. Don't have a friend say, what are you doing? Oh, I tried it, didn't work. Don't wait. 이렇게 말하는 친구 있죠. 뭐 하고 있어? 그럼 좀 하지 마. It's your time. Don't do that. 네, 이런 사람과 친구하지 마세요. Take a friend who finished and they are above you. 네, 누군가 당신이 공부하고 있는 걸 이미 끝내고 훨씬 당신보다 앞에 나서고 있는 사람을 친구로 두세요. And they say, oh, come on in, it's not a big deal. 일로, 그거 아무것도 아니야. 빨리 끝내고 와. 이렇게 see it. In the beginning, it's hard. Allah will make 처음은 어려운데 안나께서 쉽게 해주실 거야. it easy. That's what you want. 그런 친구가 당신에 필요합니다. Number 9. 9번, time. 9번째 시간입니다. You need to be time efficient, as they say 시간을 잘 활용하셔야 돼요. in these days and age. 지금 굉장히 중요하죠. Very efficient. You don't 굉장히 시간을 효율적으로 쓰셔야 됩니다.
waste your time. You don't 시간 낭비할 시간이 없어요. do something that takes 5 minutes, you do it for 30 minutes. You're wasting your time. 아니 5분 안에 끝낼 수 있는 거 30분 걸린다면은 당신은 시간 낭비하고 있는 겁니다. You have to be extremely efficient. The list 정말 극단적으로 시간을 잘 쓰셔야 돼요. to do and 네, 리스트를 작성하시고요. everyone how much it takes, 네, 시간 얼마나 걸리는지 계산하시고요. you will give it that much time. 그럼 그 시간을 정확히 쓰세요. Be open to different opinion. 그리고 다른 의견에 마음을 여세요. And this by itself needs a whole lecture. Be 이것만으로도 제가 강의를 하려 할 수 있습니다. open to different opinion, 다른 의견에 귀를 기울이세요. 마음을 여세요. especially when we come to Salah. 예배에 관련된 거 있죠. These are all scholars who differ. Who are we to say who's 네, 모든 그 단계에서 학자들마다 의견이 달라요. right or wrong? Be 우리가 누구를 보고 틀렸다고 할 수 없어요. open, especially when you are learning different madhab or different opinion or 다른 의견들을 배울 때 be open. 마음을 여세요. Be open. And number 12, which we 12번째요. talked about it in the beginning, politeness with your teacher. 선생님에게 항상 공손하세요. Politeness with you. I cannot stress on this. 이건 더 이상 제가 강조할 수 없을 정도로 중요합니다. I can't stress on this. Extreme politeness. 정말 극단적으로 공손하셔야 돼요. 완전히 공손하셔야 돼요. Extreme politeness. Sayyidina Abdullah ibn Abbas. 이브n 아바스가 이렇게 얘기했어요. حبر الأمة, they call him. He is like the ink of this ummah, meaning 그분을 사람들이 뭐라고 부르냐면은 공동체의 잉크라고 불렀어요. he's the one who knows everything. 다 알고 있었어요, 그분. He used to Anas ibn Anas, which is the helper of Rasul alayhi salatu. 사도님의 이제 신하 그 종이었던 아나스가 있었어요. wasalam. Sayyidina Anas is Sayyidina Abdullah ibn Abbas pulled the donkey of Sayyidina Anas. 그 아바스께서 아나스의 당나귀를 끄셨어요. Because Sayyidina Anas taught him. 왜냐면 아나스께서 아바스를 가르쳐 주셨거든요. He's younger. And he said, 그리고 아바스도 어렸어요. this is what we learned from Rasul alayhi salatu wasalam. 그러니까 우리 사도님께 이렇게 이런 것을 배운 겁니다. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, the cousin of Rasul alayhi salatu wasalam. And Sayyidina 아바스는 이제 사도님의 사촌이었고요. Anas is the servant of Rasul alayhi 아나스는 이제 사도님의 몸종이었어요. salatu wasalam. But because he learned from him, 아바스가 아나스로부터 배웠다는 이유 he 하나만으로 used to pull his. And Sayyidina Anas is on the donkey or on the 아나스는 이제 동키 이제 당나귀에 on the 타고 horse, 있었고 and he pulls the horse. 아바스는 그 당나귀를 끌었습니다. الأدب مع الشيوخ, مع الشيخ. 나의 선생님에게 이렇게 태도를 좋게 해야 됩니다. Now, writing the knowledge, reviewing the knowledge, memorizing the knowledge. 네, 배운 것을 쓰시고요. 이해하시고요. 그리고 외우세요. What you are writing, if you're not going to look at it again, 지금 쓰고 계신 거 다시 안 nothing is 보면 going to stay 아무것도 남지 않습니다. here. So you write, 쓰시고요. you review, 다시 보시고요. you memorize. 그리고 외우세요. Write, review, memorize. 쓰시고 다시 보시고 외우세요. The last thing 가장 마지막은요. is you call people for Allah. 사람들을 알라께로 초대하는 겁니다. When Allah put you for that. 알라께서 만약 당신을 그 자리에 두신다면요. You never do it because you want to do da'wah. Remember, 당신이 다와를 하고 싶어서 하시는 게 아닙니다. in the retreat we said this. 처음에 제가 What is 말씀드렸죠. da'wah? 다와가 뭔가요? 초대하는 것이 뭔가요? Invitation. You don't invite people to something you don't have. 당신이 갖고 있지 않은 것으로 초대할 수 없어요. You invite people to your home when you have a house. 만약 당신 집이 있어야 초대하죠. You invite people to this deen when you are practicing 당신이 이 종교를 몸소 실천하고 있어 이 종교로 초대할 수 있죠. this deen. So last thing is you use your knowledge to teach, and I will say the first good people you teach is your household. 네. 그래서 마지막으로 우리가 아는 것을 다른 사람과 나누어야 하는데 가장 중요한 것은 가정에서 가르쳐 주는 겁니다. If you teach your children, alhamdulillah, 만약에 당신은 아이들을 가르친다면 알함두릴라. Rabbil Alameen, we will have a ummah of ulama. 네, 우리는 학자들이 많은 이제 학자들의 공동체를 만들 수 있을 거예요. Just focus on your house itself.
당신의 가정에만 집중하는 것. 그걸로 충분합니다. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا.